guys, welcome to my channel Canadalo Telugu couple. So ఇవాళ వచ్చేసి weekend, so we thought of going to Ikea and do some window shopping, and if we like anything we'll do shopping ani. So ఇండియాలో మన హైదరాబాద్లో గచ్చిబౌలి దగ్గర ఆల్రెడీ we got the Ikea. సో కెనడాలో వచ్చేసి ఇది ఐకియా. సో లెట్స్ సీ ఇండియా ఐకియా ఇంకా కెనడా ఐకియా సేమ్ ఉంటుందా లేదా, ఇలా ఇక్కడ ఎలా ఉంటుందో ఐ విల్ షో ఇట్ టు యూ గైస్. ఓకే, సో ఇంతవరకు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని వాళ్ళు ప్లీజ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఈ వీడియో చూడడం స్టార్ట్ చేయండి. ఓకే, లెట్స్ గో ఇన్ టు ది ఐకియా. చలో ఐకియా. సో ఇది వచ్చేసి ఎంట్రన్స్ అండి, ఇలా ఉంది. సో అక్కడ ఎలివేటర్స్ అవి ఉన్నాయి. గో అప్ అండ్ షో ఇట్ టు యూ హౌ ఇట్ ఈస్. లెట్స్ గో. సో అక్కడ నుంచి మనం పైకి వచ్చేసాము. పైకి వచ్చేసాక అది వచ్చేసి ఫుడ్ కోర్ట్. సో దేర్ వీ హ్యావ్ సమ్ బెడ్రూమ్ సెటప్స్. అక్కడ వచ్చేసి ఆఫీస్ సెటప్స్ ఉన్నాయి. ఐ జస్ట్ క్విక్లీ షో ఇట్ టు యూ హౌ ఇట్ ఈస్ వన్ బై వన్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇది వచ్చేసి ఒక బెడ్రూమ్ సెటప్ అంట. సో బెడ్, చైర్, టేబుల్ అండ్ దే హ్యావ్ క్లాజెట్, బెడ్డింగ్ ఏరియా అంతా. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ లైక్ ప్రైజ్డ్. సో కుషన్స్ నుంచి బెడ్షీట్ వరకు, లైట్స్ నుంచి ఎవ్రీథింగ్. ఇది వచ్చేసి చెస్ట్ ఏరియా, వాష్రూమ్. నైస్. సో దిస్ ఈజ్ లైక్ స్మాల్ వాష్ బేసిన్. నైస్ సెటప్ యాక్చువల్లీ, ఐ లైక్ ఇట్. గైస్ ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఒక బ్యూటిఫుల్ బాల్కనీ లాగా ఆరెల్స్ కారిడోర్లో ఇలా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఐడియా. స్టోరేజ్ స్పేస్ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు, చిన్న బాల్కనీ ఉన్న వాళ్ళు ఇలా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్స్ వెరీ నైస్. గైస్ ఇది చూడండి, ఇది ఒక చిన్న లివింగ్ రూమ్లోనే ఏమేమి అరేంజ్ చేయొచ్చో, లైక్ స్పేస్ కంజెస్టెడ్గా ఉన్నవాళ్ళు ఇవన్నీ కూడా అరేంజ్ చేయొచ్చు అని ఐడియాస్ ఇచ్చారు ఇక్కడ. సో దిస్ ఈజ్ లైక్ ఆఫ్ ఎ లివింగ్ రూమ్. లివింగ్ రూమ్లోనే మనకు స్టడీ టేబుల్ కానీ, వర్క్ టేబుల్ కానీ, అండ్ దెన్ సైడ్ చైర్, బుక్ షెల్ఫ్, టీవీ యూనిట్, అగైన్ వన్ మోర్ బుక్ షెల్ఫ్. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి కౌచ్, ఇంకా కాఫీ టేబుల్. ఎస్, ఇది వచ్చేసి వాల్ ఆర్ట్. ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ దిస్ స్మాల్ కాంపాక్ట్ ప్లేస్లో చాలా బాగా అరేంజ్ చేశారు. ఐ లైక్ దట్ చైర్. దిస్ ఈజ్ వన్ మోర్ సెటప్ అండి. సో ఇది వచ్చేసి డైనింగ్ ఏరియా. చైర్స్ చాలా యూనిక్గా ఉన్నాయి, బట్ ఐ డోంట్ నో క్వాలిటీ వైజ్ ఎంత బాగున్నాయో. అండ్ అగైన్ దీస్ చైర్స్ ఆర్ నాట్ గుడ్ ఫర్ కిడ్స్. అండ్ ఇది వచ్చేసి సో దిస్ వన్ ఐ నీడ్ టు షో ఇట్ యూ. దిస్ ఈస్ ద హీటర్ అండి. సో చాలామంది ఇంట్లో మోడర్న్, ఇక్కడ కొత్తగా కట్టిన వాళ్ళ ఇంట్లలో హీటర్స్ అన్నీ ఇలాగే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, ఫర్నాన్స్ కాకుండా. అండ్ దిస్ ఈస్ ద సిట్టింగ్ ఏరియా. హే కిరణ్. సో ఇది వచ్చేసి లివింగ్ రూమ్ లాగా చిన్న సెటప్ ఉంది ఇక్కడ, లైక్ టీవీ యూనిట్ అండ్ దట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఐ రియలీ లైక్. కాంట్రాస్ట్ బాగుంది. అండ్ దీస్ ఆర్ ద కౌచెస్. గైస్ ఇది వచ్చేసి మనది కంప్లీట్ కౌచ్ అండ్ సోఫా సెక్షన్ అనమాట. లెట్ మీ షో ఇట్ టు యూ. సో వి గోనా సీ ఏ సోఫా అయితే నచ్చిందో. తెలిసి నచ్చితే చూద్దాం. ఇదంతా వచ్చేసి చైర్ సెక్షన్ అండి. I personally like these kind of chairs. These ones.
it will be so comfy and small, little cozyగా ఉంటాయి. ఇది వచ్చేసి ఇంకొక చిన్న లివింగ్ రూమ్ అండి, లైక్ కోజీగా. ఐ ఫీల్ లైక్ టూ మచ్ ఆఫ్ వాల్ స్పేస్ ఉంది, టూ మచ్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్స్ అండ్ ఆల్. గైస్ ఇది చూడండి, ఈ స్పేస్ వచ్చేసి లైక్ కిడ్స్ బెడ్రూమ్ లాగా ఉంది. ఇట్స్ లైక్ రియల్లీ కోజీ అండ్ క్యూట్గా సెటప్ చేశారు. ఇట్స్ అ నైస్ ఐడియా. స్పేస్ తక్కువ ఉంటే వీ కెన్ డూ ఇట్ లైక్ దిస్. సో అది వచ్చేసి చిన్న స్పేస్ లైక్ ఫర్ బుక్ షెల్ఫ్స్ అలాగా. అండ్ దట్ ఈస్ బెడ్, చిన్న బెడ్ యాక్చువల్లీ, లైక్ ఫర్ వన్ పర్సన్ లాగా. అండ్ దిస్ ఈజ్ లైక్ రీడింగ్ ఏరియా, రైటింగ్ ఏరియా, అంతే. చిన్న క్లాజెట్. This is one nice. This is butterfly light. $18 అంట. 17.99. $18. సో ఐకియా ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ మన చిన్న స్పేస్లో ఎలాగ మనం డెకరేట్ చేసుకోవచ్చు అని ఐడియాస్ ఇస్తుంది. అండ్ దానికి తగ్గట్టే మనకి క్రియేట్ కూడా చేస్తుంది బేసికల్గా. సో ఇప్పుడు సపోజ్ ఇది వచ్చేసి క్లాజెట్లో హౌ వీ క్యాన్ ఆర్గనైజ్ అనేది, దిస్ ఇస్ ద థింగ్. సో షూ ర్యాక్స్ వచ్చాయి, ఇంకా క్లోత్స్ ఆర్గనైజర్స్ వచ్చాయి, అండ్ కొద్దిగా హ్యాంగర్ స్పేస్. ఎట్లుంది బెడ్? చాలా హార్డ్గా ఉంది. అండ్ బెడ్ సైజ్ కూడా వచ్చేసి క్వీన్ సైజ్ కంటే కూడా నాకు చాలా చిన్నగా అనిపిస్తుంది. మేబీ టూ మచ్ ఆఫ్ కుషన్స్ ఉండడం వల్ల అనుకుంటా. But I like that painting and I like this one. This one is very nice. So if you see this one, this is for $70 extra. Like this one. And see this mirror is for $50 it says. Inta chinna mirror $50. సో గైస్ ఈ సెక్షన్ అంతా వచ్చేసి మనకి టీవీ స్టాండ్, టీవీ యూనిట్ సెక్షన్ అనమాట. This setup is very nice look. It gives very nice look here. Guys, I remember this chair. This chair I took it from India, Ikea. మనకు అక్కడ 399 రూపీస్ ఉండే. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఇది $14 అంట. చూడండి, $14. అమేజింగ్. 399 అక్కడ, ఇక్కడ $14 ప్లస్ ట్యాక్సెస్, 13% taxes. These chairs are nice for long dining area. Heighted dining areas ki like these kind of chairs. Guys, ee dining table వచ్చేసి extensionable dining table అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఇది I guess ఇంతవరకు ఫోల్డ్ అవుద్ది. యా. అండ్ చాలా ఇక్కడ డైనింగ్ టేబుల్స్కి మనకి బెంచ్ ఏరియా అనేది వస్తుంది. పిల్లలు అలా ఉంటే లైక్ దే ప్రిఫర్ బెంచ్ రాదర్ దెన్ ఇలా సిట్టింగ్ కానీ. సో దే ప్రిఫర్ బెంచ్ అనమాట. సో ఒక సైడ్ బెంచ్ ఏరియా, ఇంకొక సైడ్ సీట్స్ అలాగ వస్తాయి, చైర్స్ అలాగ వస్తాయి. అండ్ దిస్ డైనింగ్ టేబుల్ ఈస్ లైక్ యునో $449 అంట. ఓకే, ఐకియా అంటే మన ఇండియాలో కొంచెం కాస్ట్ లెస్గా ఉంటుంది, కానీ ఇక్కడ కాస్ట్ అయితే టూ మచ్ అనిపిస్తుంది ప్రతిదీ కూడా.
గైస్ ఈ సెక్షన్ వచ్చేసి మనకంతా స్టడీ ఏరియా కానీ గేమింగ్ ఏరియా కానీ సెటప్ చేసుకుంటాం కదా, అలాగా లైక్ వర్క్ టేబుల్ అండ్ వర్క్ చైర్. హౌ ఇట్ ఈస్ అలా అంటున్నావు అరేక్మాల్ అని. వెరీ చీప్. బట్ వాట్ ఈస్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ దట్? ప్రైస్ ఓ మై గాడ్, ఇట్స్ $100. సో $100కి క్వాలిటీ ఓకేనా? నాట్ వర్త్. ఓకే, ఇక్కడ ఇంతేనా? సో గైస్ ఇక్కడ ప్రైజెస్ హైగా ఉన్నాయి బట్ క్వాలిటీ ఈజ్ నాట్ గుడ్ అంట. సో కిరణ్ వచ్చేసి ఇంకొక టేబుల్ ట్రై చేస్తున్నాడు, చైర్ యాక్చువల్లీ. కిరణ్ ఎలా ఉంది? ఓ, సో దిస్ డెస్క్ ఈజ్ గెట్టింగ్ హయ్యర్ అండ్ లోవర్ అనమాట. సో హైట్ అడ్జస్టబుల్ చేసుకోవచ్చు విత్ బటన్స్ అండ్ ఆల్. అక్కడ బటన్స్ ఉన్నాయి సైడ్కి మనకి. సో దానికి మన హైట్కి అకార్డింగ్ మన లెగ్ స్పేస్ ఎంత కావాలో దాని అకార్డింగ్ అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఐ థింక్ దిస్ క్వాలిటీ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఇన్ ఇండియా ఆల్సో, అవైలబుల్ ఇన్ ఇండియా ఆల్సో, నాట్ జస్ట్ ఇన్ కెనడా. బట్ హౌ అబౌట్ చైర్? హౌస్ చైర్ అంతేనా? పర్లేదా? ఓకే ఓకే. కాస్ట్ ఏందో కనిపించట్లేదు. ఓ, $299. ఓకే, $299 పెడితే కానీ క్వాలిటీ బాగాలేదంటవా? ఓకే. సో గైస్ ఇది వచ్చేసి ఒక బెడ్రూమ్ సెక్షన్ డిజైన్. ఇట్స్ నైస్. యాక్చువల్లీ కెనడాలో ఇంతకంటే పెద్ద పెద్ద బెడ్రూమ్స్ అయితే రావు. మాస్టర్ బెడ్రూమ్ అన్నా కూడా ఆల్మోస్ట్ ఇంతే సైజ్ ఉంటుంది. అపార్ట్మెంట్స్లో, ఇండివిజువల్ హౌసెస్లో పెద్ద పెద్దగా ఉంటాయి కానీ అపార్ట్మెంట్స్లో ఇంతే సైజ్ బెడ్రూమ్స్ అంటే. సో దిస్ ఈస్ బెడ్ అండ్ క్లాజెట్, మిర్రర్, వర్కింగ్ డెస్క్ అండ్ దిస్ ఈస్ వాష్ ఏరియా. సో వాష్ ఏరియా డిజైన్స్ యాక్చువల్లీ చాలా చాలా తక్కువ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ వచ్చేసి దీనికి స్టాండింగ్ షవర్ ఇచ్చారు అండ్ బాత్ టబ్ కూడా ఇచ్చారు. సో చాలా చాలా తక్కువ దాంట్లో మనకి బాత్ టబ్ అండ్ స్టాండింగ్ షవర్ రెండు ఆప్షన్స్ దొరుకుతాయి. సో సింక్ కూడా మన దగ్గర ఇందులో 2 ఉన్నాయి. సో స్పేస్ ఎక్కువ ఉంటే వీ క్యాన్ అడ్జస్ట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ వన్. సో ఇంత నుంచి ఇంత స్పేస్ ఉండాలి బేసికల్గా. ఈ 4-5 యూనిట్స్ పట్టాలంటే స్టాండింగ్ షవర్, కమోడ్ అండ్ 2 సింక్స్ విత్ 1 బాత్ టబ్ అండ్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ స్పేస్. సో గైస్ ఇది వచ్చేసి ఇంకొకటి వాష్రూమ్ అనమాట, లైక్ బాత్ ఏరియా. ఇది స్టాండింగ్ షవర్ వచ్చింది అండ్ దిస్ ఈజ్ మిర్రర్ అండ్ సింక్ అండ్ కమోడ్ అండ్ అది వచ్చేసి క్లాజెట్ ఏరియా, లైక్ వాకింగ్ క్లాజెట్ అనుకోవచ్చు. దిస్ ఈజ్ లైక్ క్లాజెట్ అండ్ యా దిస్ ఈజ్ బెడ్రూమ్. సో బెడ్రూమ్ ఇలా, బెడ్రూమ్కి అక్కడ వాష్రూమ్ అండ్ హియర్ దిస్ ఈస్ బేబీ క్రిబ్ కూడా ఉంది. సో దిస్ ఈస్ టిపికల్, కామన్గా చూసే మనం బెడ్రూమ్స్ ఇలాగే ఉంటాయి కెనడాలో. వుడెన్ ఫ్లోర్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి లైక్ దిస్. The smallest washroom you can see. Ante like 1 sink, commode and wash area, standing shower. చూడండి ఎంత చిన్నగా ఉందో.
సో ఇదండి ఇవాళటి ఐకియా టూర్. సో మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ నా వీడియోకి లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ తప్పకుండా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇంకో వీడియోతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు బాయ్ మరి.